Ama, Father in heaven, hallowed be your name, Ama. Your kingdom come, Ama. Your will be done. Yes, Adonai. On earth as it is in heaven. Yes, Abba. Give us today our daily bread, Amen. and forgive us our sins, as we forgive those who have sinned against us. And lead us not into the test, but deliver us from evil. For thine is thy kingdom, thy power, thy glory, forever. Forever. Amen. 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 Hallelujah. Father, thank you. For your kingdom has come. We thank you for your Son, Yeshua. Amen. He is the one nga imong ipadala to introduce you to us. Thank you, Ama, for your Son, Yeshua. And Yeshua, thank you so much for your life, for giving your life for us. Thank you, Yeshua, for obeying the Father. And now He is also our Father. Yeshua, thank you for teaching us all this. Yeshua, thank you for sending us the word from Ama. Amen. Because you are the word. You are the word of Ama. Amen. And without you, we are nothing. Without you, we can go to the Father. We cannot go to the Father except kung wala ka. Yeshua, thank you. We are grateful to you, Yeshua. Thank you for saving us. Thank you for your precious blood. Amen. Thank you that by your stripes we've been healed. Amen. Yeshua, thank you so much. You are our Lord and our King, our coming King. You are the King of Kings and the Lord of Lords. And every knee shall bow and every tongue confess that you are our Lord. You are our King. You are our Savior. You are our everything we need. Yeshua, thank you so much. Ama, Father, thank you. Thank you for Ruach HaKodesh, your Spirit. For giving us Ruach HaKodesh, your Spirit, who is naa kanamo karon, who dwells in our hearts. Thank you, Ama. Ruach HaKodesh, the Spirit of Almighty, we welcome you in this place. Ruach HaKodesh, we thank you and we welcome you, for you are awesome in this place. The Spirit of the Most High, the Spirit of Almighty, in Yeshua's name, we can do all things. I speak life to each one in the mighty name of Yeshua. We will not allow discouragement Yes. In Yeshua's mighty name. be in this place. Yes. We will not allow distraction Yes. be in our hearts this very moment. We welcome you, Ruach HaKodesh, the Spirit of Almighty, Amen. to minister to each one of us. Amen. Hallelujah! 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 Yeshua, my King. 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 The blood. The blood. The blood. Amen. 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 You may be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Happy Sabbath day. Shabbat Shalom. Amen. Happy Sabbath day. Happy rest day. Amen. Yeshua is the Lord of the Sabbath. Therefore, we have to honor the seventh day because He is the Lord of the Sabbath day. Amen.
we always have to ganing put everything into place kung unsa gyud ng seventh day. Amen? Since Yeshua is the Lord of the Sabbath, we need to follow Him accordingly. We need to follow the law accordingly. Amen? Tungod kay naaman ka nato ang 10 Commandments, correct? Unsa gani ng 10 Commandments? Unsa gali na ang 10 Commandments? Ha? Yes, it is a Torah, but unsa gyud nang unsa man na siya ang 10 Commandments? Unsa na siya? In fact, wala ko kabalo kung memorize ba na sa tao, no? Unsa ang number 1, number 2, number 3, hantod sa ikanapulo. Unsa na siya? Unsa na siya? Nganong ato na siyang i-value? Nganong ato na siyang i-meditate? Unsa di ay ng 10 Commandments? Instruction? Yes? Unsa pa? Balaod? Yes? Unsa pa? Ingon ni Sister Malu command? Yes, it is not a suggestion, but it is a command. Unsa pa? It is the voice of Almighty. Yes? But unsa man ang correct tanan ang gitubag. But unsa gyud na siya una sa tanan. Kay sometimes it is just familiar para kanatong tanan na balaod, command, word of Almighty. But we don't give kana ganing enough na understanding to why we need to be aware, to why we need to understand the 10 Commandments nga nung gihatag na pinaagi sa panahon nila ni Moses nga si Almighty mismo ang nagsulat. Gitugutan niya iyang bugtong na anak to write it on the stone. Why? Because dinhi nato mag-gauge. Unsa ganing gauge? Diri nato ma-measure. Unsa gitawag anang limits o parameter kung because you are surrounded with this 10 dinhi nimo masukod kung unsa kabalaan si Father. Mao ni ang mga standards nga ikaw ug ako dili nato makaya kung wala ang balaang espiritu sa atong kasing-kasing, dili nato kaya sundon. Dinhi nimo mag-gauge kung unsa kataas ang standard ni Almighty. Because even karon dili ka kasunod. Giingnan kag thou shall not kill, but without you knowing it, you do not know that you are killing your brothers through kalagot. Thou shall not steal, but without you knowing, you are stealing time from your work. You're stealing
You're stealing gamay nga butang, nga kuponman lang na, pero imong ginakuha. So kitang tanan, fall short. Fall short. Ta sa balaod, kay ang standard ni Almighty, perting taasa. We are stealing time. Giingnan nga, honor the Sabbath day, but we cannot. Gamay lang. In fact, ang Sabbath day, nga giingon, remember. Ingon ang commandments, remember. In other words, nag-exist na siya before ang sala. Giparicall, remember. Wala siya nag-ingon, honor, but ingon, remember. In other words, nag-exist. It is already been gitawag Amara. Ang tawag dahil sa Amara, it's been spoken that on the seventh day, Almighty, He rested on the seventh day. Ang meaning dahil sa Amara, it's been spoken. Nasulti na. And that's the reason why the Lord wanted you and me to remember the Sabbath day, but dili tanan nagatuman because ang seventh day, gibutang nilag Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules. So kana pa lang, you allowed to be fall short sa balaod. Kita tanan, wala nato gisunod. Mukawat taog oras. Ha? Mingon din honor your parents, but you cannot actually honor. So in other words, kinsa man ang 100% nakatuman o nakaabot sa standard ni Almighty. No one but only Yeshua. And that's the reason why wala nagpasabot nga dili mo kaya. Kay kung kaya ni Yeshua, kaya nimo. The reason why wala nimo gituman kay imuha man ang kagahi natog ulo. Oh, niapil ko, imuha man ang gahi natog ulo. So naapil ko. Tinuod na dili. We are capable to perfect. Kay ingon siya, be ye perfect for I am perfect. And that's the reason why I want you to understand that when Amara muto sugod nagtudlo ron, I need you to please listen and take note. Usually, dili ko gusto nga naay mag-take note, pero karon this time, I need you to take note. At the same time, I need you to realize that dili tataga diri temporary rata dinhi. You need to understand nga naatay paabuton, naay mga hitabo. And that's the reason why we need to be prepared. Kay useless ang tanan nga mga achievements, useless ang tanang mga nahitabo nga maayo sa atong kinabuhi. Salamat ana ug palakpakan nato ng maayo. But those are all temporal. We need to understand and be ready because the end is near. Naay ending sa wickedness, naay ending si Satanas. Naay ending nga siya mahimong kay siya man ang prince aning air, naay ending. Naay judgment ug naay mahitabo. And that's the reason why we need to be vigilant and be sober. Salamat sa mga success, salamat sa mga open doors, salamat sa mga blessings, but we need to be, unsa man, we need to be alert that He is coming very soon. He is coming. Amen? So temporary ratong kinabuhi. Ayaw pag-overwhelm kung unsang mga panalangin naabot. Salamat sa panalangin. I-enjoy nato ang panalangin. Hallelujah. I-enjoy nato ang mga biyahe-biyahe. Hallelujah. I-enjoy nato ang mga goodness aning kalibutanan ni. But you need to be alert and be vigilant that He is
coming very soon. Without much ado, akong tawagon si Amara. Ang meaning dahil sa ngalan nga Amara is it's been spoken. So, salamat sa pangalan nga nahatag. Dili man ako ang naghatag, ana, it's her ninang. Ang naghatag, ana, nga nagngalan Amara. Salamat ni Lord. Amen. Itong palakpakan sa Almighty, mga igala. Shabbat Shalom. Amazing kayo, no? Kay last week, kita niyo, nag-bandage ko, karon wala. No, palakpakan sa Almighty, mga igala. Almighty is good. Amen? Excited kay ko, mga igala. Kabalo mo, kanang na-realize ako ba, na dagan kay kong na-realize good, mga igala. Pero, na-realize lang nako kay tungod, ipugos na akong kagulingon o realize. Munang mugid na akong ihangyo ron sa tanan, ako, di magyugo, igo ra magyugo mo share, no? At the end of the day, naragid sa tong kamot ang yabi. Tanawin mong katapad, inawala sa imo ang yabi. Naa sa ako, ingna. Kabalo mga higala, grabe good. Ingon siya ko, balo pa mo, daghan ko gusto i-share. Unya, anak ko kang Almighty kanang gamay king oras sa Shabbat fellowship para maingon ang tanan. Kabalo mo unsa ko ang na-realize, ana? Kabalo pa mo mahigala, nag-research ko kay, tingala ko mahigala tong nag-start na kong study ba, tingala ko, kabalo ba mo? Abi nako kita ang pinakadugay mahuman mag-fellowship. Feeling yun nako, yun, dugay kay si mami. Mugid akong feeling, dapat pa mi, mubo lang kay, ang mga tao, dili maka-understand o imong itaas. Pero kabalo mo mga higala, sa Israel, kanang nagapractice gyud o kanang Shabbat, old times, kabalo ba mo na literal day and night sa Shabbat ang ilang pagtuon? Day og night. Kanang tuon gyud na tanan gyud mo lingkod, pugso ng kagulingon para mo tuon. Kay kabalo mo mga igala, na-realize pod nako, kulang gyud ang oras para mailhan si Almighty. Kailangan gyud ta maningkamot og tuon siyang pulong. Mubit na akong ibuhat ni, no, kung bantay yung kong mami, di gid mo humanan, to di siya mahuman og storyak. Hitinood gid di ay, kay in old days, dugay gid di ay. Sige kung tanaw ka ng mga, kanang sabat na mga, not particularly about a church, pero every time na mutuon sila og, well, dili siya denominational, pero kanang gid nagapractice og tuon sa sabat, tingala ko mga igsuna na, tag 4 hours, wa pa ni praise and worship. Pulong lang ng 4 hours. Tag 7 hours. Ha? Nga ni sila magtuon? Unya katong start kog tuon, may gala kulang gid di ay. Muna may gala ko ang prayer gid karon ani ko na Almighty, ikaw gid bahala kung sa imong message sa mua karon. Ready na bang tanan? Itong iduka tong ulo na to ang pasalamatan sa Almighty. Heavenly Father, we thank you so much for this day of rest. Salamat, Almighty, that to your Son, Yeshua, you will open our eyes. Thank you, Almighty, that you will speak to us through your word. Holy Spirit, you Ruach HaKodesh, may you open our eyes, open our ears, open our mind, and open our hearts. Almighty, ang pasalamatan ng tanan, we rest in your presence this morning. We thank you so much, Almighty, that this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Holy Spirit, may you quicken us. May we hear what we have to hear. May you encourage us. May you strengthen us. May you give us a joy and peace. We thank you so much, Abba Father. In Yeshua's name we pray. Ito palakpakan. Kabalo mga higala, amazing kay Almighty. Kabalo mo sa una, kanang ganing mag-knowing oneself. Diba, verse, mangyud na. Unya, katong ako na ang gaano, kay, syempre, kanang ako manggod, appreciate yun ako ang knowing oneself, even until now. Unya, kabalo na gyud ko mga igalang, anong importante gyud na basahon gyud ang verse. Kay, sa pulong ni Almighty, na ay kinabuhi. Amen? Munang tama to yung ni Mami Ginina. Daghamay kita mo memorize, balo mo, bantuga di ay mga igala, na mo-memorize yun ay dapat tagpulong. Kana sa mo ang profession na gala sa flying. Sige yun mig-memorize og emergency. Every day yun na, masking wala emergency, sige yun mig-recite. Sige yun mig-recite. Para kumuabot ng panahon na kailangan yun, automatic na.
Muscle memory ba? Kapantay mo anang pagnatay pagsulay, ug naatay ka ng temptasyon, o sa may verse inyong may numduman. Ang unsa ra inyohang na-memorize. Kung wala tayo na-memorize sa pulong may gala, dili gyud ta makahuna-huna og verse. Muna akong in-encourage ang tanan, even me, kay guilty jud ko mga gala, munang ma-appreciate ako ng eskwelahan sa mga paumangkon. Kay masking dili na sila kasabot, ng mga bata, ga-memorize, di sila kasabot, di gid nila pud malimtan. Kay for example, si Mama Rit, ang yang gitudlo sa mo ay Psalms 23, hantod karon. Di na mo makalimtan. Masking sa una, di ko kasabot o sa'y pasabot ato, di na ko makalimtan. Kaya tinood yun na mga igala na kailangan yun ta mo memorize og pulong. Okay, so di pa ulahi ang tanan, itong palakpakan na. Unya, kabalo mo mga igala, tanan giingon ni Yeshua. Katong ga-minister siya. Tanan yun, based sa Torah. Mo nang ang gapaminaw sa iyaha, especially na siya sa Israel, makarelate. Kay man sila gitunan. Nagets inyo mga igala? Kasabot sa, uy, kabalo makuasan ni na scripture, mo man nilang balik-balik, bata pa sila, mo ginabalik-balik. Yung kabalo mo mga friends, diri na karon ako na-realize ba na grabe kay si Satan mo manipulate sa itong mga unahuna na mag-ingon, dapat iyong simba, 1 hour lang, kay pating ana, dapat kay daghan pat mo mga igala, the greatest, but one best form of worship is to study the Word. Amen? Itong palakpakan. Matagat mo verse, ana, kay, as I mentioned, mga igala, ng fast talk, fast course. Okay, kaya as much as possible, gusto na ko i-maximize ang time. So, magsugod na ta, mag-start ta mga igala sa Proverbs 2:1-5. Proverbs 2:1-5. Ilista ninyo para, of course, at the end of the day, mga igala, kung mo gina-encourage na ayaw ra mo paminaw sa ako, dapat mag-study ta on our own. Okay? Mangayot ta kang Ruach HaKodesh o guidance. Proverbs 2:1-5. My son, if you accept my words and store up my commands within you, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding, indeed, if you call out for insight and cry aloud for understanding, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of Almighty. Amen? Klaro man kayo, no? O so daw, the fear of Almighty is the beginning of wisdom. And kung mailhan na to si Almighty, may gala, we are in the form of worship. Okay? Romans 12:1-2. Therefore, I urge, isulat na lang ninyo ha, kay di ako balik, kay medyo daghantag verses ron. Romans 12:1-2, therefore, I urge you, brothers and sisters, in views of Almighty's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to Almighty. This is your true and proper worship. Sabon ako mga igala ha, to offer your bodies. Balo ba mo mga igala karon nagapaminaw mo, ga-offer mo sa iyong body? Di ba alali maminaw? Di ba? Nagkahit pag ikaw gusto, ginadeny na huna-huna, oops, isa ko maghuna-huna, oops. Oh? To offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to Almighty, this is your true and proper worship. Pata itong palakpakan sa Almighty. Mga igala, hang on in there, okay? As much as possible, kung dukaon mo, pugsa ninyo, maminaw ko sa pulong, panglista na to na, renewing our mind, may gala, part siya sa worship. 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto Almighty, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ito daw to mga igala, study to show thyself approved unto Almighty. Ito daw, kailangan kita mo study mga igala to show approve of Almighty. Mga igala, kailangan kita mag-study gyud. Muna sa mga gaingon na di na kumutuon, muna mga igala, mo apply gyud di ay. Kapante mo na doktore, masteral. Ano di man ta maging ana? Ngano dili man ta mo kugi og puo tuon sa pulong ni Almighty. Again mga igala, kani atong ginabuhat karon, wala na nilabot atong kaluwasan. Amen. Kay salamat ni Yeshua kita luwas na to palakpakan si Yeshua. Pero mga igala,
Kailangan na to ilailahon si Almighty. Ikaw daw, be, minyo ka karon. Sa mga minyo na above 5 years, 10 years, yung makabalo ka, na naaylaing sikreto imuhang bana na wa ka kabalo, di ba day ka malain? Imong asawa, di ka kabalo na day ingana, di ba day ka malain? How much more atong Almighty Father, di na to ilailahon. Kailangan ilay mo akong kagulingon, akong ilailahon si Almighty. Psalms 119 verse 12, morning prayer ni David. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. Munang pag-ampo ni David. Nya karon di na biya tagano na baliktad na biya tong pag-ampo. Lord, i-bless ko, i-bless ni. Nabaliktad na biya ron atong pag-ampo no. Ako guilty ko ana. And John 4:23 to 24. But the hour is coming and now is here when the true worshipers and will worship the Father in spirit and in truth. Sabon ako But the hour is coming. Mo niya New Testament ni gisulat. Where the true worshipers, ang tinuod daw na mga nagadaig kang Almighty, will worship the Father in spirit and in truth. So kung kinsa lang naa sa kamatuuran ng iyahang true worshipers. Amen? Ito palakpakan ang mga igala. Palakpak to! Kusog jud. Para makamata ang katulgon. Muna mga igala, bulahan yun kay ta, kay naga-celebrate ta og Shabbat. O niya ako nang i-prove sa inyo karon ngano ta bulahan. Again, balik-balikon yun ako ni, dili na ni siya in regard sa tuang kaluwasan, okay, lahi na, okay, di man na siya doktrina na itong ginatudlo na impierno dili, pero ilna tawa mga igala, lahi ragyod kung atong sundon ang pulong ni Almighty, which is, ginatawag na siya na ang Torah. Okay? Now, hatagan ta mo proof mga igala na si Yeshua nag-follow sa Torah. Okay? Luke 2, sulat ninyo mga igala kay hapyaw ra gyud ni, medyo taas-taas gyud ni. Luke 2:21. Luke 2:21 to 24, pati chapter 41 to 42. Okay? Kani siya mga igala, it talks about the circumcision of Yeshua. Kay in old times mga igala, it is custom nila na on the 8th day, ituli ang ilahang anak. So makita nimo na si Mary o si Joseph ni follow sa Torah. Okay? Klaro ba na? Kabalo mo igala, napagid ni sub-story mo na mga igala, nalibog jud ko. Sa tinod lang ko na, Lo, Almighty, daghan kay ko gusto giingon. Asa man ko musugod? So bahala ng Holy Spirit. Kani pagid mga igala, pag adto pagid kabalo ba mo na naay kabalo mo, nagko na realize ba na daghan dig Bible story na kalimot ko. Nakalimot ko kay wa ko ituon-tuon. Lagi, kita kulo, na di prophetess na babae. Kabalo ba mo na naay babae na prophetess mga igala? Nagihulat niya ang pag-abot ni Yeshua. Nahulat gid siya sa temple. Na pagkakita niya kang Yeshua, muna mga igala, ang Holy Spirit manggod sa una, apin nato sa pinili lang. Pero actually, ang Holy Spirit naa, of course, sa mga pinili o sa mga nag-seek sa Torah. Kaya ito, mga igala, Jeremiah, it's Old Testament. Seek me and you will find me. Wala man na sa New Testament. Meaning, mga igala, kumutuon na gidayta sa pulong ni Almighty, iyahagid tang tubagon. Luke 4:16. Luke 4:16. Luke 4:16. Basahan lang ito niya akong verse, may kakitaas mo ito. Luke 4:16. And he came to Nazareth where he had been brought up, and his custom was he went into the synagogue on the Sabbath day. Itong palakpakan. Si Yeshua gaadto sa synagogue during Sabbath day. Amen? So, as kabalo naman gid mo ana, naingon siya, I have come to fulfill and not to abolish the law. Okay? Next verse, kita as mga igala, so sulat-sulat. John 7,
verses 10 to 14. John 7, verses 10 to 14. John 8 to, sahon na lang na to. John 7:10. John 7:10. But when his brethren were gone up, then went he also up to the feast. Unya, sa unang panahon, kabalo mo sa feast. Kaya sa tinod lang ako, wala dyan ko kabalo sa ang feast. Diba? O, takabalo, diba? Kaya wa man ta nagtuon. Ako, guilty kay ko ani may gala na nadi feast. Unsa man ning feast na gina-celebrate ni Yeshua na wala na to gina-celebrate ron. Diba? Oh? But when his brethren were gone up, then went he also up unto the feast, not openly, but as it were in secret. Nagaadto gid si Yeshua mga higala. Next verse. Then the Jews sought him at the feast, went and said, "Where is he?" Second verse. Next verse. And there were much murmuring among the people concerning him, for some said he is a good man, and others said, "Nay, but he deceiveth the people." Next verse. Howbeit no man spake openly of him for the fear of the Jews. Next verse. Now about the midst of feast, Yeshua went up into the temple and taught. Klaro ba may gala? Kailangan pag ikumuhatag pag-verse na mutuo mo na si Yeshua ga-attend o Shabbat o mga feast. Kailangan pa? Katagan pa mo. Next verse. John 8:2. May niyang pulong mo ingon, kay kapoy na kayo ng sige tag-ingon niya, di mo mutuo ba? Mas klaro sa word ni Almighty. And early in the morning, he came again into the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught them. Kani siya may gala, panahon po din siya sa feast. Kaya the only time may gala magtuslag temple, it's during Sabbath and the feast. Yung kabalo pa mo mga gala, amazing kayo kay mo. Ato gina si Yeshua sa Jerusalem, taga-feast. Unya kung imuha ng tan-awon, wala pa'y taxi, wala pa'y motor, wala pa'y sakyanan, kabayo lang og lakaw. Si Yeshua may gala, mo celebrate manggani, mo agwanta mo ganingon siya, offer yourself as a living sacrifice, meaning dili siya dali. Kay kung dali pa, ano man siya ginatawag na sakripisyo. Sabot ta? So, dili gyud lalim ang mga kung atong ilaylahon sa Almighty, dili siya dali. Mo bitong dili siya para sa tanan. Kay, di man tanan willing mo sacrifice. Kay okay naman sila na luwas na sa ni Yeshua. Pero kung gusto ginato ilaylahon mga igala, si Almighty, living sacrifice, mo sakripisyo gyud tagyud. Imagine si Yeshua, mubaktas, musakay kabayo, para lang gyud present siya. Kanya ako kung explain ngano mga igala, ngano importante nato siya gina-follow. Again, not for our salvation, ha? Again, klaro na to. Matthew 26, asa na kumanatag John 10:22. Kan panig verse, John 10:22. Napata sa first page mga igala. Kabalo ba mo pag-print nako ginina? Ay, daghan kayo mo nang John 10:22. John 10:22. John 10:22. John 10:22. And it was at Jerusalem, the feast of the dedication, and it was winter. Kabalo mo sa feast of ano? Kabalo taon tay feast of dedication. Kaya ako, gigo kabalo ana sa una. Muna tong tun, atong pasalamatan, atong palakpakan, mga igala, dili pa ulahi ang tanan. Next, Matthew 26:17-19. Matthew 26:17-19. Matthew 26. Now, the first day of the feast, walo mo sa una ko na ning ginalabis, may unleavened bread. Uy, sa ba ni? The disciples came to Yeshua, saying unto him, Where wilt thou that we prepare thee to eat the Passover? Kada Passover, mga igala, wala pa namatay si Yeshua, naana ng Passover. Okay? Mo na ma-imagine na, nangutana dong disciples sa yaha, asa man ta mo celebrate og Passover? Meaning, ga-celebrate sila. Klaro ba? Klaro ba, mga igala? Klaro haygit ba? Then, next verse, sa ingon nila. And he said, Go into the city to such a man and say unto him, The master said, My time is at hand. I will keep the Passover at the house with my disciples. Unsa ingon ni Yeshua, I will keep
the Passover. Wala gyud siya nag-break, mga higala. Kanang ginakot manggod ni Yeshua, mga higala, nga itong ni-heal siya sa Sabat, iyang ginapamuka, mga higala, sa mga tao, ato na time, na dili dapat ginabuhat ang Shabbat for the sake of kanang dogmatic. Kanang mga religious ba? Sa pagkagets ninyo ato pasabot. Dili siya dapat religious kay tungod iana. Muna yung pasabot. Anyway, mabuta ta dira. Next, at sa natan 17, next verse. And the disciples did as Yeshua had appointed them, and they made ready the Passover. Ito palakpakan ng igala. Ng igala, si Yeshua ga-celebrate og feast. Ya guilty kay kung magigala na wala ko kapalon sa man na mga feast niya gina-celebrate. And ngano day siya valuable sa tuwa karon. Okay, na masking dili mga hintail ta, nganong importante siya na atong tun-an. Okay, mga igala, isulat na lang ninyo ni, kay medyo taas ni siya. Isulat ang verse, Mark 3. Basahan ninyo ha, kay basahan ninyo kay kinabuhi ang pulong. Mark chapter 3, 1-5. Mark chapter 3, 1-5. Isulat rin ninyo ni, kay daghan patag verse. Luke 13:10-17. Morning panahon na si Yeshua nagtudlo og ayo sa Sabat. Okay? Mark 3, 1-5. And Luke 13:10-17. Okay? Ilista niyo mga higala. Mark 3, 1-5, Luke 13:10-17. Basahon na to karon ang John 15:10. Kanit, last 3 verses before we move on. John 15:10. John 15. If you keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Meto palakpakan, higala. Amen? Mga higala, unsa daw? I have kept my Father's commandment. Unsa man ang pulong, which is the? Everybody say, Torah. Okay? Dapat klaro-klaro ba? Para dito mga ignorante, unsa man din ng Torah? Lahi na po na reliyon. Hindi na reliyon, mga higala, mo na ang Hebrew term. Okay? Which is the command, the Torah. Okay? 1 John 2:3-6. Saan na to? 1 John 2:3-6. Okay. Mga gala, wake up. Patay isa chorus. Kaway, tulog-tulog. 1 John 2. And hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. Mga gala, klaro kayo. Kailangan pa ba i-explain? Kanus ara daw nato siya mailhan? How will we know Him? How will we know Him? If we keep His commandments. Ito palakpakan. Wala siya nag-ingon na you will be saved if you keep my commandments. Wala siya nag-ingon na may imperno ka if you won't keep my commandments. But we will know Him. So again, balik-balikon na ito, it doesn't kanang affect our kaluwasan. Kay given naman yun na, salamat sa grasya ni Almighty, na tungod sa dugo ni Yeshua, no? Tungod sa dugo ni Yeshua, kita naluwas. But if we want to know Him and to experience Him, kailangan din nato siya ilaylahon. And ingon siya sa 1 John 2:3, and hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. Sa una manggod, apin ako ang commandments kanang New Testament. Kaya old naman ko. At agad na mo verse mga higala mo gayong ko paspasan na to ni para daghantag mag-cover. Pero tanan ba nakasubaybay so far? Klaro na si Yeshua ga-follow gyud og Sabat. Okay, again, balik-balik ko na. Again, and then asa na ta na verse 2, 3, next verse. He said, I know Him and keepeth not His commandments is a liar, and the truth is not in Him. Amazing kayo, no? Baliko na to. Ingon ni John, and the time will come that the true worshipers will worship Him in spirit and in truth. Ingon siya sa first John, and he said, I know Him and keepeth. If naday mo ingon, I know Him. Kung naday mo ingon, nakaila ko kang Yeshua. And kept not His commandment. Pero wala daw nag-follow sa commandment.
O say tawag is a liar. Bakakon. And ang kamatuoran wala sa iya. Ganahan ta matawag og liar, mga higala. Kung ganahan, mga higala, matawagan og liar. Oh? And he said, I know him and keepeth not his commandment is a liar. Next verse. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of Almighty perfected. Palakpakan, grabe ka goosebumps. Mga higala, kung kinsa daw mo follow kang commandment ni Almighty is perfected. Perfect. Amazing. Perfected hereby knew we that we are in Him. Amazing. Kung kinsa lang mo keep sa yung commandment. Ba? Kaya balik ko na ako. Remember, di ko kalimot ani, baby, pag ko, nag-ingon daw akong lolo, kang mami, o kang mami, katong ano siya ba? Na daw siya na, ukirag yung ko na ma-janitor sa langit. Ukirag yun, bahala na janitor, basta malangit. Tinood. Pero mga igala, inhale good, exhale. Gaginhawa pataron. Ngano mo settlement ta sa less? Men, ngano mo settlement ta sa grasya? Kung pwede na to i-enjoy ang pinaka-full potential na gihatag ni Almighty. Men, to palakpakan na. Amazing kayo, no? Balo mo mga igala? Amazing yun. Next verse. He that said he abideth in him ought himself also to walk even as he walk. Kung kinsa daw gaingon na I am abiding in who abideth him ought himself also to. Kung kinsa daw gusto mo abide kang Almighty should walk mulakaw sama siyang paglakaw. O sa mga giingon, balik na po ta sa verse na itong giingon ginina. If you abide in me as I abide my Father's commandments. Laro kayo. Holy Spirit, naging bahala sa itong tanan. Amen? Siya naging bahala, makikstorya sa itong tanan. Next verse. Atong sabtan, mga igala, na dili taganahan ng gasabata, tungod lang, magdoti, manggod-ingon. Dapat nato masabtan, ngano ta ga-practice. Again, dili siya para maluwas ta, dili siya about something sa tunga. Ako nga balik-balikod para dili ko signay ni tanaw ba niya. Tunga na siya ni tanaw, di ba? John 14:15. Ba mga ibala, bahala mo ako gini umanon gyud. Kay wata kabalo, say mahitabuon niya ugma. Pugsagid na inyo hangkalag as a living sacrifice. Okay? John 14:15. If ye love me, keep my commandments. Laktaw ta sa verse 21. John 14:21. Okay? He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. Kung tinuod ta naghigugma kang Yeshua, mo keep ta siyang commandments. He that loveth me and he hath loved me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. Palakpakan na may gala. Klaro man siguro na, no? Di man kailangan na i-explain. Na kung kinsa daw mo keep siya, I will manifest himself. Amazing. Next, agto dayon ta sa verse, laktaw ta, verse 23. Verse 23. Yeshua answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Mga igala ka ba? Ano sa abode? Imagine na mga igala ka ng abode. Imagine na lang na ka ng abode ka ng di ka niya biyaan. Imagine, kung ato lang daw i-keep yung commandment, di ta niya biyaan. Masking unsa pa tong pagsulay, mga temptasyon, He will abode in us. Amen? Next verse, 24. He that loveth me not keepeth not my saying, and the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me. So thou, he that loveth me not keepeth not my sayings, and the word which ye hear is not mine. Mga gala, amazing kay pulong ni Almighty. Itong palakpakan, mga gala.
Meaning, mga igala, love equates obedience. Amen? Kung love, hindi nato ni ginabuhat para sa atong silingan, ginabuhat nato ni para kang Yeshua. Next, Leviticus 26, 3-5. Leviticus 26. Igala. Okay, living sacrifice. Kung si ay mong katapad, ay pagduka-duka dira, living sacrifice. Ha? Leviticus 26, verse 3. 26, verse 3. If ye walk in my statutes, and keep my commandments, and do them, verse 4. Next verse. Verse 4. Then I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield the fruit. Next verse. Verse 5. And your threshing shall reach unto the vintage, and the vintage shall reach unto the sowing time, and ye shall eat your bread to the full, and dwell in your land safely. So daw, to make the long story short, kung kita daw mo walk sa commandment ni Almighty, dili ta niya pasagdan. Tanan atong ginabuhat, ginatrabahuan, makaon yun nato atong labor. Dili buslot ang bulsa. Ito palakpakan. Klaro nga mga gala, di ako mag-explain ha, kay Holy Spirit nagbahala na mag-explain. Next verse. Deuteronomy 11. Deuteronomy chapter 11 verse 1. Mga gala, wala pa ta sa exciting part. Napata sa introduction. Munang kapit lang. Okay? Napata sa introduction. Ngano na to ni ginabuhat. Kay, kung di man gud na to ma-value, useless man good. Okay? Dapat atong ma-appreciate ba? Deuteronomy 11. Deuteronomy. Verse 11. Chapter 11:1. Therefore thou shalt love the Lord thy Almighty and keep His charge and His statutes. Ngay gala, klaro na kayo, kailangan pa ba na ako balik? Daghan pa ba? Kaulangan pa ba yung verse na to prove na gusto ni Almighty i-keep ang iyang commandments? Klaro, kulang pa ba? And His judgment and His commandments always. Verse 13. Verse 13. Dili. Deuteronomy 11, verse 13. Dili. Deuteronomy 11, 13. Jump lang, jump. And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently, mga igala, aminaw. It will come to pass, if you hearken diligently unto my commandments, which I command you this day to love Almighty, to love the Lord your Almighty and to serve Him all your heart and with all of your soul. Kung tanaw na to ang verse na mga igala, 14, 11, 13, 14. Next verse. Pagsulay lagi ng ano ron ay kanang pagkalag. That I will give you the rain of your land and His due season, the first rain, now thou latter rain, and thou mayest gather in the corn and the wine and thy time. Meaning, may gala, dili tabiyaan. Mo na yung point. Itong palakpakan. Kay kanina may gala, morning time na drought ba? Na gina-prove ni Almighty na every time mo follow rang tao sa iyang commandment, dili gyud maubsan. Okay, mo nang point. Now, mga igala, 1 John 5:3. Gilang mga igala, para nag-verse, para mas maay magunang verse atong pastoryahon. 1 John 5:3. 1 John 5:3. For this is the love of Almighty, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Dili daw dapat sakit sa loob ang pagbuhat sa iyang commandments. Kay kung mahimo na lang siyang grievous sa tuwa, then we are not, kana okay raman, normal raman, hay, kanang dapat dili gyud. Mo bitong ginaingon siya na honor sa tuyang gingon as a living sacrifice. Pug mo nang di siya para sa tanan. For the reason why magud nato ni siyang gina-discuss karon kay ang heart ni Pastor Bob ug ni Ma'am Dottie atong ma-avail ang full potential ni Almighty.
Ano mo, settle man ta sa less. Na ang word, klaro magay sa word. Next verse. Romans 3:31. Romans 3:31. Romans 3:31. Kapatid, magsulat na lang po ko ako ang verse 3. Romans 3:31. Do we then make void the law through faith? Paminaw. Klaro kayo, New Testament ng yun eh. Do we then make void the law through faith? I-void na lang ba daw nato ang balaod kay natay pagtuo? Unsa yung gingon? Almighty forbid. Bisaya pa, simba ko. We establish the law. Itong palakpakan na. Imagine, ingon si Paul, simba ko. Unya, may kita mo quote, grasya, grasya, grasya. Unya, nakalimtan na ito, na nawala na ta sa kamatuuran. Tinuod man mga igala, thank you Almighty God sa grace. Amazing gid kay ang grace kay kung wala pa'y grasya, luoy kitang tanan. Ako, guilty kay ko. Pero salamat sa grasya ni Almighty nata diri karon. Amen. Itong palakpakan na. Pero simba ko nagamito nato ang grasya para dili ibuhato ng iyang pulong. Amen? Ingon siya. Do we make void the law through faith? Almighty forbid. We have established the law. Klaro ba? Or kailangan pagit mo verse. Meaning may gala na atay pagtuo tungod sa Torah. So dili siya pwede tanggalon. Dili siya pwede separate. Kay tungod grace, wala na yung Torah. So, klaro ba? Kailangan gusto mo verse good. Philippians 2:13. Philippians 2:12 na lang sa. Philippians 2:12 to 13. Sorry, 12 sa. Philippians 2:12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but not much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. So kung wala na daw ta sa kahadlok in a good way, kulba daw ta. Klaro ba? Next verse. For it is Almighty which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Kung palakpakan sa Almighty, mga igala. Mga igala, kabalo ba mo na si Almighty romantic? Huwag mo gikilig na Almighty. I'm sure daghan kay stories na gikilig mo kang Almighty. Amen? But si Almighty, good mismo mga igala romantic. Kung masahon na ito mga igala, Genesis 1:14. Ano to ha? Genesis 1:14. Kabalo mo mga igala, sa una, kabalo man mong zodiac, di ba? Kaya mga stars. Sa una, na may horoscope, di ba? Kabantay mo na sa newspaper na horoscope. Kabasal naman mong horoscope sa una. Kanang horoscope, yun mga igala, di na siya biblical. Kasi sa ito, balibalik taron ang kalibutan. Pero, abi na ko ang zodiac, dili pod. Pero na-realize ako mga igala na the stars actually mga igala, nag-send sa itong message kung atong tunan. Amazing, no? Ang stars ba? Kana mga zodiac, based muna siya sa stars. Na Virgo, na yung ana. Kana mga pangalan na lang nagipangalan sa stars. Pero si Almighty yun ang nagbuhat, ana. Na kung atong sabton, kabalo mo nga ano katangga celebrate og Sabat nga igala? Para kasabot ta sa timing aning kalibutanan ni. Di ta mawala ba? Mo ang main reason nga no kailangan ta mutuon sa Sabat ug sa feast. Again, dili siya regards into our salvation, kay luwas man ta. Pero it's about knowing Him and how to be prepared. Kay mga igala, abi nato selfish Almighty ngano naigera na yung ani Almighty ngano wa mo kabalo. Pero kita ra di ay ang buta kay dili ta mutuon. Iya na day nang ingon mga igala mo bitaw nagaing ani ta hinam-hinam na to yang pulong para masabtan nato na si Almighty wala na nagkulang. Dili man gud ta makasabot sa yang timing sa preparation kung dili ta kasabot ngano na to buhaton. Mo nang gahimay-himay ta. Okay? Genesis 1:14. And Almighty said, let there be light in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for the seasons, for
for the days and years. Sa una, abi nako na kani para lang sa January, February, March, diba? Diba? Or winter, summer. Pero klaro kay may gala. And let them be for signs and for the seasons, for the days and the years. Kung tanaw na to in a deeper level, gibuhat niya ang stars, ang mga, sa tawagan na ng mga scientific term, para kita maandam. Gets na to? Next verse. And, next verse, 15. And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth. And it was so. Verse 16. And Almighty made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night, and He made the stars. Itong palakpakan ng mga gala. Ang stars daw mga igala. Muna mga igala, kung ato lahi na po ni na topic, taas, yun eh. Pero kung atong tunan ang stars, kanang Virgo, kung unsay naong niya, mas masabta na to ang revelation. Amazing, no? Kung mutuon ta. Pero kung okay na ta, dili mo tuon, nara po na sa atua. Okay? So, mga igala, Psalms 19, ilista lang yung mga igala kay daghan, kulang atong time yun. I mean, daghan mo ko gusto i-share. So, kulang yun ang time. Psalm 19, verse 1 to 9. Saaw na lang na to eh. Psalm 19, kanina. Psalms 119, verse 1. Pamina mo. The heavens declare the glory of Almighty, and the firmament sheweth His handiwork. Amen? Ang heavens, mga igala, imagine niyo ang heaven. Kita manggod ang heaven, kaya to heaven lang. Tanan daw sa heaven is His handiwork. Mga stars, mga, sa tawag nila na, iyahan ng handiwork. Oh? Declare the glory of Almighty and His handiwork. Next verse. Verse 2. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. Unsa daw? Ang giyang gipuat may gala shows knowledge. Kung atong tunan. Next verse. Verse 3. There is no speech, no language where their voice is not heard. Tanan ngay gala na ay explanation. Okay, kung mangutalang ta, ngano yung animan? Mo din na mga gala, be like a child. Ilan mo katapad, be like a child. Kita mo ng child, sige pangutana, mami, ngano yung animan? Mami, ngano yung ani? Dapat daw yung anak ta. Sige tag-ask. Mangutana to mga gala, Almighty, ngano man ni? Unsa yung pasabot ani? Kita mang good Lord, ngano man ni akong problema? Ngano yung ani man ako yung ani? Ngano yung ani akong kinabuhi? Ang dapat na to'y pangutana, Almighty, unsa yung pasabot ani? Unsa yung pasabot ing ani? Unsa yung mensahe sa ako? Ing anak tamang utana na. Di na tamang utana sa tong kinabuhi kay mga gala, ilan ta mo? Kung masabta na to ang pulong ni Almighty, masabta na to tong kinabuhi. Lagi. Klaro. Gala, daga nakikog verse. Huwag kong magbalik-balik ta. Huwag ito, magdiki ko mahuman. Klaro man kayo. How will we know? It's by learning His commandments. Dili ta kasabot nga nung, Lord, gaampo man ko, gusto ko mo abroad, pero nga nung nagira naman. Di ba nag-promise ka sa ko good life? Di kita kasabot may galaw, dili ta mo tuon. Next verse. Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In depth had set a tabernacle for the sun. Mga gala. Psalms 104, verse 19. In short, mga gala, natay ginatawag na calendar. Everybody say calendar. Mga gala. Yeah, mabadulong tadira. Psalms 104, verse 19. He appointed the moon for the season. Kailangan pa ba na ibisaya? Yaha daw gibuhat ang moon para makasabot ta sa season. Amazing kayo, no? Ito palakpakan na mga gala. And the sun is going down. Mga gala, kabalo pa mo, amazing kayo kung atong studyhan ang moon. Muna mga gala di ay, walay January, February, March, April, June, July. Kaya ka na interpretation na naman guna. Naman guna, different kinds of calendar.
Muna mga higala, importante kayo na tunan nato ang calendar ni Almighty. And klaro kay mga higala, sa Psalms, mas daghan pa kinag-verse, mahutdan tag-oras, ng calendar gid ni Almighty is based sa moon. Pato kay mga higala, ato ang Muslim friends and sisters, gabi sa moon, mo makatingala na? Sa ilahang, tawag na ilang fasting, sa ilang fasting, celebration, moon. Kay biblical gid siya mga higala, even si Almighty gabi sa moon. And fun fact, the first makabalo data mga higala if it's the first day of the month, if unsa na moon. Balo mo? Unsa, what kind of moon that will show us that it's the first day of the month? Ha? Crescent moon. Kanang crescent ba? Kanang first pagod? Kanang first? Di ba? Amazing. Huwag mo na-amaze, anak. Natanan ang pag-design ni Almighty na katuyuan. Di ba crescent? Dali ray memorize first. Pag magpakita na din na may alam mo na nang ginailhan na it's the first day of the month. Full moon is the, unsa man? Is the middle of the month. No? Amazing kay no? Huwag ko kabaluan na ba sa tinood lang. Kabalo lang yun ko, kay ingong Almighty, gusto yun ko mutuon sa imong pulong yun. Kay dili pa ulahi ang tanan, itong palakpakan na mga higala, dili pa ulahi ang tanan. Amazing, dili. And He appointed the moon for the season. Importante gid mga higala na atong sabto ng pulong no, dili ta sige basa-basa niya, dili ta kasabot. Kailangan kita mo ingon, Ruach HaKodesh, please reveal yourself. Mamagay nga na, pagunta sa page 1. Balo mo na. Amazing. Now, Isaiah 40:26. Balo mo, di gyud ko nako nilaktawon ang verse. Bahala na gyud. Dapat kitaan gyud ninyo. Isaiah 40:26. Isaiah 40:26. Isaiah 40:40. Isaiah 40:26. This is, lift up your eyes on high. Paminaw, paminaw. Lift up your eyes on high, and behold who hath created these things, that bringeth out their hosts by number. He calleth them all by names, by the greatness of His mighty, for that He is strong in power. May gala, wala pa ba science ani na time? Sa Isaiah, Old Testament. Ana siya, tanawan ninyong panganod. Makita na to yung gahom o iyang mensahe. Palakpakan na mga higala. Diba? Muna mga higala, amazing yun kaayo yun ang pulong ni Almighty. Ilista na lang ninyo ni, kay Murag taas-taas. Sige. Psalms 140, manatana. Isaiah 40, Jeremiah, palihukog sulat mga friends. Jeremiah 31, 35 to 36. Ito ni basahon ha kay para daghan tag makover. Jeremiah 31, 35 to 36. Amos 5:8. Kana siya, it talks about sun, moon, ug star. Amos 5:8. Natay Jeremiah 31, 35 to 36. Ug Amos 5:8. Magingala, wala pa ta sa exciting part. Imagine, na-excite na gani ko, so good pa lang. Pero may gala, ilna imong kagulingon, living sacrifice. Maminaw jud ko. Pugsagit mga gala, mobitang sacrifice siya. Okay? Luke, kailangan na to ni read, okay? Luke 21:25. Mga gala, amazing kayo ni mga gala. Ma-surprise mo na, amazing kayo. Luke 21:25. And there shall be the signs in the sun and in the moon, and in the stars, and upon the earth distress of nations, will perplexity the sea, and the waves roaring. Hallelujah, no? Amazing. Diba? Experience sabi na to ron. Grabe yung gira ron. Kabalo mo, di na to ma-feel. Kaya man nagira ron. Pero tanawan ninyo ang news, mga igala. Daghan ki naglisod ron. Daghan ki nagpait na nasod ron. Napasalamat na mga igala na napatay time na pwede pa tamuan hindiri, convenient pa, makalingkod pa ta. Grasya ba na mga igala? Kay sooner or later, magkagupot po ta diri. Di na to na ma-rebuke mga igala kay kailangan maging siya mahitabo. Ang amazing lang
kung kinsa ang mutuo sa yang pulong musik ug mo obey, iyahang luwason. Klaro man na mga higala. Itong palakpakan na. Kay nga naman, kay nakapangandam. Balik na punta sa 10 virgins. Na to ang topic last Sabbath. Nagklaro niyo mga higala? It's all about preparation. Dili man kung ninyo ma-value ang preparation. Dili na to ma-value ang preparation. Kung dili na to masabtan nga no. Munang mo effort yung taron, magtuon, living sacrifice yung tang tanan. And there shall be signs in the sun and in the moon. Klaro ba? Kailangan ba na-explain? And in the stars. Appeal ang stars, appeal ng mga Virgo. Daghan kig stars, di ba? Daghan na yung mga 12 horoscope nag-represent sa star. Mga higala, pero dili lang na mo topic ka ng horoscope. More on the stars. And upon the earth, distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring. Amazing. Amen? Klaro ba mga higala? Asa na to na verse? Luke 21:25. Basa ta sa Acts 2:19 to 20. Ang heaven, mga higala, will show us good signs of the end times. Okay? Acts 2:19. And I will show you wonders in heaven above, and the signs in the earth beneath, the blood, fire, and the vapor of smoke. Verse 20. Then the sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and notably day of the Lord comes. Ito palakpakan. Akong point na kita ni mga higala, na siya'y signs. So, ayaw na pangutana, ngano di man ka makigstorya sa ako, Almighty, ngano di man ta ka madunggan. Klaro kayo, keep and study my commandment. Mo di ay, if we keep and study His commandment, madunggan na to siya. Klaro? Una ay ingon na, ngano di man ta ka madunggan, Almighty. Mo bitaw ni effort si Almighty, nakigstorya sa yang mga pinili. Pwede na siya magbalik-balik. Kaya kailangan po ta mo effort, tanan na lang gihatag sa ato, ang grasya gihatag, ang kaluwasan gihatag, unsa na natong buhaton? Ba? Dili man pwede one-sided ang relasyon, mga higala. Dili pwede, sige daw, okay. Naday ko'y bisita, mga higala, itong i-welcome, sila, fresh from Tacorong, sila mga barista, ko yan, friends, ginako na sila. Sila, mga higala, sama sa inyo, nanay, anak, naslay anak na si Kaya. Hello. Unya ka na sila mga gawa na sila yaya. Ginina, gabi itong nagligo sila kang Kaya. Ingon si Ruth, ang si wife, si Ruth na, muna ka, importante yun kaayo na, kabalo ka kinsa imong minyuan. Dapat yun, kanag yung mutabang yun. Which is, tinuod dili. Tinuod mag-factor kitang atong minyuan. Samara na sa tong relasyon ni Yeshua. Dili pwede si Yeshua na sige hatag, maulaw po ta. Maulaw man ganita usahay na kanang watay ginabuhat, magilty gani ko kay magula ako kang husband, bless kayo ko anak gyud. Moabot nga time na magilty ko, hala siya na lang sige unsa kay ako pwede mahatag. Sama ra na sa tong relasyon kang Yeshua. Dili pwede magigala ni hatag ni Yeshua ang tanan watay buhaton. Ba? Next, asa na ta? Acts 2:20. Joel 2:30. Joel, ba? Kano sa man mo last ibasa sa Joel be? Oh, di ba? Wala. Dati Joel? Dati Joel sa Bible? Oh, di ba? Wati ta kabalo may galag dita mo basa, na basahon na lang para sabay-sabay ta. Joel 2:30. Joel chapter 2 verse 30. And I will show wonders in heavens and the earth, blood, fire, and pillars of smoke. Next verse. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and the terrible day of the Lord to come. Amen? Palakpakan na mga higala. Amazing, no? Mga higala, laban ila, living sacrifice, kita ron, bahala na gyud. Muna mga higala, amazing kay Sumaya. Kay kani, Hosea 4:6. Hosea, unsa man ang danger may gala kung ignorante ta. Mo na kamo, di na ta ignorante kay tuon naman kita ron. Napoy danger sa dili ignorante ug di gasunod. Lahi pud na danger. So unsay danger sa mga dili kabalo kanang mo ingon, ha, wa ko kabaloan na Lord. Hosea 4:6. My people are destroyed for the lack of knowledge. Naguba daw ta sa kulang sa kamatuoran, sa knowledge.
Because thou hast rejected knowledge, paminaw. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. Thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of the Almighty, and I will also forget thy children. May galak, klaro kayo na. Nakanini, in New Testament. Kung kinsa daw may galang, dili mo tuon kang Almighty, og nakabalo, nakabalo daw, og niya dili buhaton. Naging consequences. Isaiah 5:13. Isaiah 5 verse 13. Kaya manon yun na to ni Magala. Isaiah 5:13. Therefore, my people are going into captivity because they have no knowledge, and their honorable men are famished, and their multitude dried up with thirst. Kulang may ako guilty kay kuan ni mga galak. Ignorante kita sa pulong ni Almighty. Atong nabalaan lang yun, John 3:16. Murag tanan, kabalog yun, ana. Diba? Per kulang pagid ato ang knowledge about kang Almighty. Zephaniah 1:12. O kabalo mo, nanay Zephaniah sa Bible. O, kung wala mo kabalo, naay Zephaniah. Dili lang John, Matthew, Mark, Luke. Zephaniah 1:12. And it shall come to pass at the time that I will search Jerusalem with candles and punish the men that are settled less. Di ko ganahan mapunish, kaya nagsettle lang ko sa less. That thy said their heart, the Lord will not do good, neither He will do evil. Nga na biya ta mga igala. Daghan kay gatuan ni. Na come what may. Come what may, bahala na ka Lord. Ang imo kong i-bless, og dili, okay ra pod. May gala dili na will ni Almighty. Kay kung kasabot ta, kung kinsa si Almighty, wa na tay ing-ana na paghuna-huna. Kay He will always provide. He will always deliver. He will always heal. He is always there. Una, di na ito pagiging na, okay ra Lord. Og dili ko ni mo ayun, okay ra pod. Oh, and it shall come to pass, mahitabo jud, that I will search Jerusalem with candles and punish the men that are settled on their less. Ngay gala. Hoy, bigit. Promise, kulang ng 24 hours kung ato ning humanon. Kabalo pa mo, klaro kayo ni sa Matthew. Katong ay di na Matthew, sa New Testament, katong that servants man, nagyatagay og kwarta, nanilakaw ang amo. Kitsa maasa man siya suko. Nasuko siya sa katong gitaguan. Gikom-kom kay kung kabalo para ibalik ka rin ako sa imuha. Dapat dita mag-anahuna-una. Kay atong i-renew atong mind. Na dili ta less. We are great. I am great. Amen? Diba nga, Lord, unta. Wala tayo unta-unta. Mumitaw pasalamat kay ko sa atong mga prayer warriors. Kay tanan atong pag-ampo mahitabo. Men, kay kailaman ta kinsa ta. Muna importante bahala na gyud. Ila again, balik-balik, ila mo kagulingon, living sacrifice. Agwanta gyud. Muna day mangigala okira di ay magdugay si Ma'am Doti. Kay living sacrifice ay nako sa ako. Wiyaw-yaw magyugwana, dadi. Dugay kay si Mami. Uy, ila ra gud na. Lusdusin na gutom na mga tao, living sacrifice. Kay kung walay sacrifice, dili siya living sacrifice. Correct? Next, asa na ta? Zephaniah 1:12, Jeremiah 4:22. Jeremiah 4:22. Magigala, very important. Jeremiah 4:22. For my people is foolish. They have not known me. Unsa daw, akong tao daw, foolish kay wala kaila sa ako. Guilty ba ako ni may galambot? O kamo, guilty ba mo? Kaya ako, acknowledge yun ako na wala pag-idin ako na ila-ila si Almighty. Kulang pa ba? For my people is foolish, they have not known me. They are sottish children, and they have none understanding. They are wise to do evil, but to do good, they have no knowledge. Foolish daw. Ang yang mga anak ko, guilty ko ani, I am guilty. Okay? Klaro kaya si Jeremiah. Romans 10:3. Tagad na mo New o Old Testament para klaro hay, back to back na connected ang tanan. Romans 10:3. For they are being ignorant of Almighty's righteousness
and going about to establish their own righteousness. Huy, guilty tani. For they are being ignorant of Almighty's righteousness. Ignorante daw ta sa, unsay Bisaya sa righteousness? Di ko kabalo mo pronounce. Sa kana. Ignorante daw ta kang Almighty's unsa? And going about to establish their own righteousness. Maayo kita ni, gabuhat-buhat ta sa tuang kagulingon. Tama ni, kay tungod, atong favorite biya, grasya. Okay? To establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of Almighty. Correct, dili. Ako, guilty ko, ani. Ila si Almighty karon. Sorry, Almighty. Kaya sahay, but ko Almighty. But may kita anak biya, nadili gyud kay ani. Ano man di ay kay ani, oh? Guilty tana. For they be ignorant of Almighty's righteousness. Matthew 13. Mamangingala, kailangan ito ni basahon gyud. Bahala na gyud. Matthew 13 to 15. Matthew 13 to 15. Therefore, I speak to them in parables, because they see not, and hearing they hear not, neither do they understand. Ato na ning topic last Sabbath. Na si si Yeshua is speaking with us through parables, kay di man gyapon kasabot. Ang mga tao, kailangan ta mo seek. Ato na i-cover in a little while. And then, verse 14. Next verse. And in them is fulfilled and the prophecy of Isaiah, which said, nakaingon daw, by hearing ye shall hear, nakadungog, and shall not understand, pero dili kasabot. Seeing, kakita, pero wala gyud nakasabot. Okay, next verse, 15. For this people's heart is wax gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed. Lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I will heal them. Mga igala, balik-balik na nito palakpakan. Kato daw mga di kasabot, dili kakita, kung ato daw pugson atong kagulingon na makakita, na musik sa kamatuuran, iyahatang ayuhon. Palakpakan. Muna may gala, gusto ko atong i-value atong sabat ba. Kaysa una, tinod lang may gala, wag yun ako na na-value. Kabalo ko na commandment siya, pero ako kasabot nga no. Okay? And I'm sure, daghan sa inyo karon po, nangutanang, ano mang yun, uy? Ano man nga, daghan kayo activity sa, kabalo ko may gala, I understand. Okay? Now, padulong nga ta sa exciting part. Exodus 31. Ilista yung mga igala. Tunan yung mga igala kay muna ning pinaka-important of all that we have to study today. Asan ako? Exodus 31. Isulat na. Exodus 31, 13 to 17. Klaro kayo mga igala. Muna yung Torah ha. Ito ang scripture gikan sa Torah. The first 5 books. Exodus 31, 13 to 17. Speak thou also unto the children of Israel, saying, paminaw, verily my Sabbath ye shall keep. Okay? For it is a sign between me and you throughout your generation, that ye may know that I am the Lord that sanctify you. Next verse. Ye shall keep the Sabbath therefore, for it is holy unto you. Everyone that defileth it shall surely be put to death, for whoever doeth any work therein, that soul shall be cut off among his people. Next verse. 6 days may work be done, but in the 7th is a Sabbath of rest. Holy is the Lord. Whoever doeth any work into the Sabbath day, he shall surely put to death. Okay? So, kana may gala nagtopic. Agto dito sa Leviticus 23. Okay? Muna ngayon may gala kay. May nga na mga tagna na may grace. May na lang yun na yung grace. Kay kung wala pa, kulang-kulang yun yun. Leviticus chapter 23. May gala. Gusto ko may gala, please, muhangyo ko sa inyo hatanan. Basahan ninyo ang Leviticus 23. Pumayo kong basa, dili lang basa, study.
Inlanta mo ang Holy Spirit makigstorya. Mo mangguning core mga higala, morning heart sa feast ni Almighty. Kung mga higala, inlanta mo, dugay kay ko ka-gets gyud. Salamat gyud sa grasya ni Holy Spirit ani. Leviticus 23 ha. Mga basa ni mga higala. And the Lord spake unto Moses, saying, okay? Speak unto the children of Israel and say unto them concerning the feast of the Lord, we shall be proclaimed to be holy convocations, even these are my feast. Unsa daw? Holy. Balaan ang iyahang feast. Meaning, may gala, all throughout yun na, mag-Bible study ta from back to cover, daghan kay milagro sa panahon sa iyang feast. Even ang pagbalik, ang pag-anhi ni Yeshua, o yung second coming, na konektado sa iyang feast. Ing-ana siya ka-romantic. Natanan, iyahan ng ano ba? Sa tawagan na, iyahan ng orchestrate. Okay? Next verse. 6 days you shall work, be done, but the 7th day is the Sabbath of rest, holy convocation. Ye shall do no work, and it is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. Next verse. These are the feasts of the Lord, even holy convocation, which ye shall proclaim in their seasons. Kailangan yun na to siya. Again, dili siya in connection sa tong kalawasan, dili ta mahel if dili ta mo follow, but lahi ra gyud may gala kung atong ilahilaon si Almighty and kung atong i-follow ang iyahang feast. Now mga gala, given the of the time, again unsa to atong i-read? Leviticus 23. Mga gala, kung basahon na to atong mag-skip sa tagamay. Okay? Kung basahon na to ang Leviticus 23, mga gala, naadira ang iyahang feast. Okay? Ako nang hinahinayon ron. Verse 1 to 2, mga gala. This is, sabon na to ha, sa verse 1 ug 2, intro pa lang, ningon siya. The Lord's appointed feast. This, my appointed feast, my holy convocation, which proclaim at the appointed time. Unya, kung basahon pag na to ang version na igala, kaya hindi mag-good translation na to, lost in translation naman good. Munang may gala, daghan kayo, di ba mo tuon og Hebrew, kay lahirag yun, og masabta ni mo, unsay meaning, it's another topic, pero mga igala, kung moingon tag statues may igala, meaning non-negotiable, meaning kailangan yun buhaton. Mo nang katong introduction na to ginina, si Yeshua, ni follow gyud og Leviticus 23. Klaro ba? Kay siya ba kanang commandment siya na kailangan gyud buhaton. Okay? Si Yeshua mga igala ni follow og 23. Klaro dili? Or kailangan pa gyud mo verse ana? Dili naman siguro no. So mga igala, ato na lang i-summarize para lang gyud mo straight to the point ta. Okay, para akong i-talk unsang importance ani na mga feast. So, naay ginatawag na 7 feast sa Leviticus 23. Okay? Kabalo mo, ana, wala. Kinsay kabalo? Ako, wala ko kabalo. Promise. Huwag ko kabalo yun. Salamat kang Almighty kay napay grasya. Okay? May ato lang niya, kani siya mo, reserve ko ani na laing topic na po, ko sa time. Pero gusto ko may gala na ato ning isa-isahon in a next topic. Kaya lahi po siya na topic. Pero gusto na ko i-cover lang briefly unsa ni siyang kanang unsa ang 7 feast. Okay? So number 1, non-negotiable may gala is the Sabbath. Sulat na. Klaro man kayo? Leviticus, basa laging Leviticus 23. Okay? Sabbath gyud. Importante gyud kayo na mag-study sa Sabbath. Okay? Next, may igala, kung basahon na to, na 7 kabok, ngayon tawag na Passover, sulat, nananitanan sa Leviticus 23. Yan ito basahon kay taas man. Na ang Passover, sige pa-pronounce ani mami, ano pa ani ni mami, unleavened, yun unleavened nun sa ito? Unleavened to, tama? Unleavened.
ko sure sa pronunciation. I-search na lang ninyo. Ako ala lang ron, pasaylo ako og mali, unleavened bread. Okay? Naay ginatawag na first fruits. Naay ginatawag may gala na Pentecost or Shavuot in Hebrew. Naay ginatawag na trumpet. Feast of the Trumpet. Gusto mag-focus aning Feast of the Trumpet. Kay mo manggod ni ang padulungay. At ito palakpakan, kay napatay feast na ma-celebrate. Kaya ang uban manggod human na. Naay atonement and naay ginatawag na tabernacle. Basa ang Leviticus 23, please. Leviticus 23, 25, 26. Yung pangayo ang Ruach HaKodesh na makigstorya natong tanan. Okay? Muna tong assignment for the whole week. Kay maigala, gusto na ko i-focus sa Feast of the Trumpet. Okay? Kaya importante kini maigala nga nung masabtan nato ang Feast of the Trumpet. Excited na bang tanan? Uy, mingaw man. Excited na bang tanan? Okay, inlay mong kagulingon. Inhale, inhale. Exhale. Hapit na may galaw. Ako, ginatry, best, gina-manage ang time because it's very important. Lakto na ganita. Feast of the Trumpet. Inlay mong kagulingon. Feast of the Trumpet. May gala. Kabalo ba mo? O sa matong giingon, ginaingon nato na mga believer ni Yeshua. Dili man ta makabalo. Kanus amo abot. No, dili. Diba? No one knows the time and the hour, even the angels, only Almighty. To make the long story short, mga igala, atong studihan na this is referring to the Feast of the Trumpet. Amazing kini mga igala, paminaw gid mo gyud kay grabe mga balik-balik sir una ko nigibasa para lang gyud na sige gyud ko ka-amaze every time ko mubasa ni kay gusto ko makabalo ani mga igala kay pwede mo manggod yang incoming feast na pwede na to i-celebrate sabay. Kung di na to ma-value, useless kayo. Okay? Feast of the Trumpet. Ilay mo ang kagulingon, living sacrifice. Apit na kanina lang yun na topic na kailangan ako i-cover for today. May igala. Kung tan-aon, if you do your own research, okay, balik na sa 10 virgin. Okay? Na-discuss mo gina to ni last Sabbath. O sige ito, asa makita ang 10 virgin na verse. Kaya ipalista mo na ako to sa inyo Matthew, ano man? 20, wow, very good. Matthew 25, correct. May gala, maglaktaw ta. Ingon siya sa Matthew, ingon po siya sa Matthew 24, basa sa Matthew 24:36. Remember mga gala, Matthew 24:36. Remember, si Yeshua speaks in parables. Okay, di na ako na-i-discuss. Kaya tayo time. Matthew 24:36. But of that day and hour knoweth no man, no not the angels of heaven, but my Father only. Mo na kumpensa kay ta. Na may kabalo. Di palagi end of the world. Dili palagi end of the world. Iwan ko'y nakabalo. Amazing kay Mahiga. Muna Mahiga, dapat, ay, gabi, tanawa ko, galibog na ko na, si Almighty na bahala ni. Mga igala, no one knows the hour and the time. Sa tanang feast, mga igala, sa tanang 7th feast, 7. Only the Feast of the Trumpet ang dili sila kabalo o kanus ang mahitabo. Okay? From the birth ni Yeshua, mga gala, until sa Hiyang coming, mo ni ang pinaka-relevant man ang tanan. Pero isa ni sa pinaka-relevant. Kay mo manggod, kanina manggod, taas kayo na discussion, mga gala, pero naka-divide manggod ng feast. Pre-coming ni Yeshua o sa pag-abutay. Kaning pag-abutay, mga gala, mo discuss ko kaning more, again, pagatagan tag time and opportunity. Pero kaning mga gala, gusto na ko masabtan, o ginaunsa nila pagkabalo pag naabot na ang Feast of the Trumpet. So usually, mga gala, it's the 7th month. So usually, mga August. And usually, mga August, our English calendar. So usually, mga higala, ginabuhat is, gahulat sila sa moon. Okay? Mulat sila sa crescent moon. Kung walay moon, dili pa na siya Feast of the Trumpet. So meaning, may gala, gahulat sila ay dili pa.
Unya, gawla tapod sila, dili pa. Unya, tangan ta mag-proof may galang, lagi ko kabalo na, dadi, Feast of the Trumpet. Ingon ko, nani, Feast of the Trumpet? Nga, man ko kabalo kayo, waman tagabasa, good. Ingon siya. Okay, basaw na to, di ba? Ingon siya sa, basaw na ko ni, kani history ni. Ingon siya. First, okay, di ba na ginatawag na kanang temple? Ingani ang temple may gala, pero mas masabtan na to ang Revelation. Napita ko man. First, the high priest and his assistant would check the fire to see whether or not the flames were still burning. During the Feast of the Trumpets, may gala, murag ko ka ng inshik. Kakita na mo ka ng inshik na matyan. Kanang mga inshik, mga gala, mamatyan. Dili na sila muundang og sindi og incense. 24 hours ginanay mo bantay. Ana ng mga inchik. 24 hours. Mo na pulihanay na sila. Ikaw ani nga na. Biblical din na mga igala. Labi na sa inchik lang na. Ginabuhat din na sa mga priest. Oh? First, the high priest and his assistant would check the fire to see whether or not the flames were still burning. If necessary, they would stoke the fire and add wood and the fan in the flames. If the priest who was supposed to be on duty was sleeping, morning panahon sa Feast of the Trumpet, the high priest would take an ember of coal from the fire and sneak quietly. Muna ka, remember ba itong verse? He comes like a thief in the night. Kinsa man itong high priest, mga igala? Si Yeshua. Similar, mga igala. Unsay ginabuhat sa high priest. Ang mga priest daw, di ba, musindi. Secretly, mga igala, ang high priest, secretly mo bisita, mo tanaw, if ginabuhat ba sa priest ilang duty. Remember Matthew, I will come like a thief in the night. No one will see. Muti ginapractice, If the priest who was supposed to be on duty was sleeping, the high priest would take an ember of coal from the fire and sneak quietly to the sleeping priest. Dala daw siya goal, may gala, uling, na hinay siya mo atong natulog na priest. He would then place the burning coal on the garment of the sleeping priest. Iyahang sunogon ang natulog na priest. O sa may ngano man, when his clothes were on fire, the priest would wake up. Wa na lang gipukaw, no? Kailangan yung sunogon. He would have no choice but to rip them off and run home, naked and ashamed. One thing for sure, he would never fall asleep while on duty again. So, practice, custom nila ni mga igala. The white priest garments were made of 100% cotton. Okay? When soiled, they were torn into the strips and used as wicks for the menorah or swaddling clothes for infants. Now, remember ninyo? And getting back, the thief in the night is the high priest coming to determine whether the priest on the duty is carrying out his responsibility. Unsa may pasabot ani? Kung kita daw gabuhat bata sa tuang responsibilidad. The high, nagat sa'yo mga gala? The high priest, kinsa man ang high priest? Si Yeshua. Now may gala, bantugra, amazing kay ni, basahan ninyo! Nato, tanan. Revelation 16:15. Mga igala, my goodness. Ilan ta mo mga igala? Akong i-insert ka, dali po ng story ni Daniel. Bago ta mauman, ihatag ko kong mami. Revelation 16:15. Okay, Revelation 16:15. Behold, paminaw mo mga igala. I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see him, they see his shame. Meaning, may gala, practice na gyud siya sa unang panahon. O sa'y pasabot ni Yeshua ni? O sa'y similar story sa Feast of the Trumpet. Ang mga tao, ang mga togani, ang mga, kung wala pa mang gusto na kabalok, ano sa? May tabo ang feast. So, kailangan mo dagkot ang mga priest. And ang high priest, secretly mo, klaro kayo? I come as a thief, blessed is he that watcheth and keepeth his garment.
para kung masunog, dili, hubo. Oh, nagets inyo? Klaro, dili. Lest he walk naked and they see his shame. Itong palakpakan ng pulong. Now, so man to, di man to ni masabtan o wata kabalon sa ginabuhat nila sa una. Ba? Yung kabalo gani. So, mga igala, kung nagidata mabasa o dili na to masabtan, challenge na to na sa tong kagulingon na mutuon yun. Kaya naagid na yung meaning ang tanan. Dili ta kailangan may mong pastor, di ta kailangan may mong scholar. Kaya Yeshua, through the Holy Spirit, is faithful to give us the truth. If we seek, nung palakpakan na. Moday na mga igala, Yeshua comes like a thief in the night. Sama na sa Feast of the Trumpet, na wala ginakabalo, muhulat pa sila. Ani pa ginang paghulat na igala? Dapat na makakita, duha or tulo, na makakita sa moon. Nya mukalat na yun na, mukalat. Okay? Lahi na po na topic, ato nang idwell. Okay? Nakasabot naman ta. Kasabot na ba ta? Anong kailangan mo tuon? Okay? So, kasabot naman ta, muna ato ang next topic. But, may gala, before we close, may gala, again, assignment, Leviticus 23 and 25, importante kay basahon. Kabalo, mga gala, na-amaze ko kay karon man God. I mean, before na ko ni gi-open ni Almighty ako ang giayo magi ko niya. Thank you Almighty, giayo niya akong ear. Pagkapin extra, giabli po niya akong dalunggan ug akong mata sa kamatuoran. And kabalo mo nga igala, daghan di kaayo mga scripture. Daghan kaayo mga igala na maka-prepare sa tuwa sa end times. Ya ilan ta mo i-prove na ko sa inyo mga igala ha. I mean, daghan makay kog proof. Pero isa sa mga proof mga igala is ang story ni Daniel. Kailan mo ni Daniel mga igala? O sa yung paggabalo ni Daniel B. Hapit na ko, duha na lang ka verse. Hala ka, Mike. Storya gyud ko. O sa yung nailhan ni Daniel, mga igala. Dali, kaya pitaw mo mo. Siya yung nailhan ni Daniel. Ha? O sa man si Daniel? I'm sure, yung nailhan saya. Kaya ako, kung may yung kog Daniel, ako mailhan lang saya ha is, hapit siya gikaon sa layon. Mura yung taon na. Kabalo ba mo mga igala na si Daniel was full with his a prophet? Daghan kaayo giripakita ni Almighty siya na wala nahitabo sa iyang panahon. Okay? Paminawan yun eh. Hapit na, tulo na lang yun mga igala. Paminaw mo. Okay? Ingon siya. Mga igala, living sacrifice, agad taron ha. Permi man na, pero karon pod. Okay? Ingon siya mga igala. Daniel, basahan ninyo ni. Basahan na lang ninyo ang chapter. Ha? Kamu na lang na assignment. Daniel 8 and Daniel 12. Daniel 8 and Daniel 12. Ako lang is-summary. Daniel 8 and Daniel 12. Pero basahan siya na to ang Daniel 8 verse 27. Diretso ta sa exciting part. Kaya kamu na mag-study ha. Daniel 8 and 12. Sa Daniel 8:27 may gala, naay gipakita si Almighty saya. And I, Daniel, fainted and was sick for certain days. Afterward, I rose up and did the king's business. And I was astonished at the vision, but do not understand it. Sige man kung kita si Daniel og vision. Kani particular na vision may gala, wala siya katulog sa pila ka adlaw og nagkasakit pa gyud siya. Meaning, stress siya. Kay nakuyawan siya, what if may tabo siyang panahon? Padungan ko ninyo. Klaro ba? Next, laktaw ta mga igala. Sa Daniel 12, basahin niyo niya, Daniel 12:4. Laktaw na tayo, time. Daniel 12:4. Be thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Verse 9. Ngun siya? Daniel 12, verse 9. Basahin niyo ni, para masabtan niyo yung story. Verse 9, Daniel 12, verse 9. Daniel 12. And he said, Go thy, Daniel, for the words are close up and sealed till the time of the end. So daw, katong nakita ni Daniel,
Reserve daw to para sa end times. Kung gusto mo makabalo unsa yang nakitaan, basahan ninyo ang Daniel chapter 8 padulong 12. Ug mag-make sense na siya mga igala sa ongoing na mga news, makitaan ninyo na naagid ta sa end times. Next, ngano man importante mga igala, assignment, basahon na to ni first thing sa next time na makashare ko. Ezekiel 33. Basahagin na niyo tibuok chapter. Ezekiel 33. And mga igala, isulat po ninyo ni kankig verse, no? Amazing kayo. Colossians 2. Basahon na mo niya to ang ending verse for today. Colossians 2:16 to 17. Colossians 2:16 to 17. Colossians 2:16 to 17. Let no man therefore judge you in meat or in drink, or in respect of an holy day, or the new moon, or of the Sabbath day. So daw, ayaw dito takaguol, kung naday mo judge sa tuwa, pag mo celebrate ta og feast og Sabbath, kita maikog pabiya ta. Next verse, 17. Which are a shadow of the things to come, but the body is of Christ. Amen? Itong palakpakan na. Kasabot mo ato mga igala. Kung mo celebrate daw tag-Sabat o feast, gina-foreshadow daw nato ang second coming ni Yeshua. Murag, pisik siyang pag-abot. Gabi taga-practice, diba? May na lang practice tag-Sabat, no? Salamat na ito, palakpakan na, practice sa, di ta perfect, pero we're practicing. Colossians 2:8. Ilista niyo, Colossians 2:8. Colossians 2:8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. So careful, yung mga igala, no? Tuod, stick yun sa kamatuuran, dili reliyon, dili dominasyon, but the truth. Last verse, second to the last verse. Colossians 2:18 to 23. Colossians, verse 2, 18 to 23. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshiping of angels, intruding into these things which he hath not seen, daily puffed by his fleshly mind. Next verse. And not holding the head, from which all the body by joints and the band, having nourished, ministered, and knit together, increasing with the increase of Almighty. Kung basahon ninyo yung mga gala, please take time to study. Ang ginaingon ani na verse is that dili daw dapat ta madisit sa mga teaching na wala sa Torah. Okay? Mo na mga gala. Next, Ezekiel 33. Ezekiel 33. Rapit na lagi. Living sacrifice. Ezekiel 33, mga igala. Ezekiel 33. Tapos, paliw ko distribute atong tagitan. Naman na. Nako ihatag sa to mga igala. Remember mo, taga-Sabat, taga-declare ba yun ta, diba? Pero karon lang, usually, pag Sabat, kay general declaration. But karon, before ko mo end, gusto ko kitang tanan mo declare. Na ihatag si Hannah, ipasa niya, o niya, mo declare ta. Okay? Sa papa, sa anak, anak sa papa. Itong inabuhat ko na to usually. So ito ning basahon before ako ihatag kang mami. Ezekiel 33. Dili na ko ni basahon tanan, kaya it's a very long chapter. 33. Pero mga igala, Ezekiel 33 is a book na ginapakita mga igala unsa ang mahitabo if dili ta mo obey sa iyang commandment. Okay, muna ilista na ninyo Ezekiel 33. Hatagin ay kong kapihan. Ezekiel 33. Napod sa likod. Ezekiel 33. Napa? Ezekiel 33. And the word of the Lord came unto me, saying, next verse. So of the man speak to the children of thy people, and say unto them, when I bring the sword upon a land, if the people of the land takes man of their coast, and set them for their watchman. Everybody say, watchman. Next verse. Dili ato humanon. If when we see the sword come upon the land, he blew the trumpet and warned the people. Kanila, hila po din na topic. Ay, sige lang, napanante.
napatay time, no? Next verse. And whoever heareth the sound of the trumpet and taketh not the warning, the sword come and take him away, and his blood shall be upon his own head. Mga igala, di ta kasabot ana, o dili ta makasabot sa feast. O na-excited na ba tanan mo tuon sa feast sunod? Willing na ba ta mo tuon? Willing na ba ta mo try o practice? Kinsay willing? Kinsa? Or willing na lang kay na-pressure. Di mo ko gusto may gala. Dili ganan si mommy na mag-encourage sa practice na yung anya. Wata kasabot ba? Useless, good. Dapat kasabot yung tangano na to buhaton. Okay? So excited na ba? Mga gala, napatay time. Kaya incoming na feast is the feast of the trumpet. Ilan ta mo mga igala. Dili ni about religion, dili about denomination. It's nothing to do with our salvation. But ingnan ta mo, di ba? Daghan na mo nakita na milagro, nagapractice tag sabat. Naawala. How much more kung atong i-practice ang feast ni Almighty? Men? Magina na lang. Grabe na gyud. Mag-apaw-apaw na gurog yun ang tanan. So, excited na ba tanan? Again, ina ko ma-discuss karon tanan. Pero excited na ba ta mo tuon? Ito, palakpakan na. May gala, basahan yung Ezekiel 33. Okay? Assignment na kay taas. Huwag na siya. Pero kani may gala, warning ni siya mga gala sa mga dili mo follow sa commandment ni Almighty. And karon may gala, before na ako ihatag kang mommy, gusto ko mag-speak tag declaration again. General, nag-speak magit si Pastor Bob sa to. But kani, mo speak life ta sa tuang, ang kalibutan, ga-celebrate mag Father's Day. But every day is Father and Mother's Day. Pero kani manggod mo, nang inay, mubitaw nang dita mahulat og Father's Day to speak good things about the Father. Tinood, every Sabbath is that day actually. Dili po during Mother's Day lang na mo speak life sa mga mama. It's actually every Sabbath day. Okay, so manindog tantanan mga igala, kung nain yung partner diri, mas better na magtapad mo. If wala, okay rapod. Ayun yung mga anak, nali, magtindog ta, stretching. And we'll declare declaration. Okay? Sa tong children, pasayloan na, kay nagtipid tagpapil, kay nahutdan kong papil, so gamay yun ang first. Okay? So atong speak na to ni Maygala, shortened version na lang niya siya sa tong hinabasa every Sabbath. So kung naamoy friends, so magsugod ta sa papa, okay, the father, to bless their wife. Okay? So mga papa, i-declare ni sa tuang mga wife. Okay? The father declare to the wife. So kaning first diri father the household. Ready na ba tanan? Okay, we will declare this. Mubo ra ni mga before I give to mommy. Okay? Ready na? Gagmay kay nano, suota lang inyong eyeglass. Okay, speak life, hold the hands of the wife. Or pwede i-bless inyong mga wife, inyong partner. Ready na ta? Okay, masabay ako sa mga lalaki. Okay, ready? Okay, nay Hebrew niya. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam noten heshabet. Blessed are you, O Lord, our Almighty, King of the universe, the giver of Sabbath. Abba, we come before you as a family on this holy Shabbat, your appointed time. We acknowledge that you are our Creator, our King, and our Redeemer. This is the day you have sanctified and blessed above all other days. Okay, husband, mo na ning time to my wife. Okay, her worth is above 4 rubies. My beloved, I bless you in the name of Yahweh. May the Lord bless you and keep you. May He make His face shine upon you and be gracious to you. May He lift up His countenance upon you and give you peace. May you be clothed with strength and dignity. May you open your mouth with wisdom and teach kindness with your tongue. May your hands be strong for the task given to you. May your prayers shake the heavens and bring down favor upon our household. You are more precious than jewels, a reflection of the Spirit of the Most High. May your heart overflow with the joy of the Lord, and may your walk in peace all your days. Amen. Receive din mga asawa. Amen. Okay, now it's time to bless the children. Later ng husband. Children, atong i-bless, atong inyong mga anak.
yung spiritual children. Everybody say, all your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. Okay, declare, say the name. I declare over you. Okay, medyo lisod na siya, no? Straight na lang ta sa English word version. May Yahweh bless you and keep you. May He cause His face to shine upon you. May He guide your steps in righteousness, and may you never depart His ways. May you grow in wisdom like Daniel, and in courage like David, in purity like Joseph, and in truth like Yeshua. You are arrows in my head, and your destiny is to stand as the light in the darkness. May your identity be rooted in Torah and fulfilled in Messiah. May your hunger and thirst for righteousness, and may the Spirit of Elohim fill you with discernment, humility, and joy. Amen? Amen? Receive tayo mga children. Now, nasa likod, wife to our husband. Okay, wife to husband, wife to husband. Okay, giningon nila na Father's Day. Muna importante yung Sabbath because it's a declaration every Sabbath. Okay? Ready na bang tanan? Okay, couple, wife to the husband. Ready? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Blessed are you, O Lord Almighty, King of the universe, giveth of the Sabbath. Abba, thank you for the man you've given me, my covering, my protector, my leader, and my beloved. On this holy Shabbat, I honor the one you have appointed to lead this home in love and in righteousness. My love, I bless you with the words of Torah and the promises of heaven. Everybody say, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. I bless you with strength like Abraham, who obeyed in faith, wisdom like Moses, who led with humility, courage like Joshua, who feared no man but walked in promise, faithfulness like David, whose heart chased after Almighty, integrity like Joseph, who honored even when wrong. May you rise early to seek His face and rest deeply in His presence. May your words be life into this family and your hands blessed in all you do. May the spirit of Adonai rest upon you, the spirit of wisdom and understanding of counsel, and might of knowledge in the fear of Yahweh. Atong palakpakan, amen? Lami kay mo declare, no? Lahi ragyud og mo declare. And everybody, basaw na to ning kung natay friends, nagdala mong friends today, or namoy friends na gusto i-bless, okay, nadiri to our guests. Okay? To our guests. Nadiri to our guests. And, okay? Okay, diretso na ta diri sa, okay, basaw na to tanan. Okay, ako nakoy guest, no, from Tacorong na sila. So, let's namoy friends, inyong mga guests, everybody, let's read. Welcome to this sanctuary in time. May this Sabbath bring you rest for your body, peace for your soul, and revelation to your spirit. Blessed is the one you choose and bring near to dwell in your courts. We shall be sanctified with the goodness of your house. May the Holy One bless you for honoring this day. May you be drawn closer to the heart of the Father. May every burden you carry be lifted, every question answered, and every longing satisfied in His presence. Itong palakpakan sa Almighty, mga igala. And kani mga igala, inyuhan naman gid ng copy. So, pwede na. Dapat, sige, tag-declare ani. And ako, mag-declare kong blessings sa tutanan before ako ihatag kang mami. Atong i-receive, pwede ito ibasahon sa bay, dirita sa sige, basahon na lang na ito. Okay, na-power atong mouth. Over our household, okay? Over our family, everybody read. This house is set apart. This family is set apart. This time is set apart. Sanctified by the word of Elohim and made holy through obedience and love. You shall keep my Sabbath and reverence my sanctuary. I am Yahweh. This is a sign between me and the children of Israel over, okay? Okay, mga father, inyuhan as the father and the priest of this home,
I declare, let truth be in our hearts, let kindness be in our lips, let Torah be the foundation of our walk, and let the name of Yahweh be honored and spoken in reverence here. May we never forget our identity as grafted in branches, citizen of Israel, the follower of Yeshua, our Messiah, the living Torah. Amen? And everybody, final blessing. May we enter into your rest. May we honor your appointed times with joy. May our hearts burn for the knowledge of your ways. And may we love what you love, keep what you command, and walk in the footsteps of your Son, Yeshua. May this home be filled with light. May it echo with laughter. May it be a place where your glory dwells and where all of who enter finds healing, hope, and truth. Happy Shabbat, everyone. Ito palakpakan sa Almighty, mga igala. Ila imong katapad, Shabbat Shalom. Nakoy bagong itudlo sa inyo. Ano? Shabbat Shalom, Shahamek. Ang meaning ana, Happy Shabbat and may the Almighty Yeshua come upon us. Kaya ko rin itudlo next time. Ay na kay Mike. Mubo ba ni? Salamat, anak. Are you blessed? Are you blessed? Are you blessed? Amen. Stretch, stretch, stretch. Kadali. Praise the Lord. You may be seated. Kadali lang. Praise the Lord, no? Amen. So, magkaigsunan, excited ko that one day, hapit na soon, we will celebrate the feast. So, karon, dili bawal mag-celebrate og birthday. But please, maulaw tang tanan nga maayo ra ta mag-celebrate og birthday.